Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como que vocês estão? Eu espero que 100%. A gente tá de volta aqui com Banishers. A gente precisa procurar a chave da torre de vigia nos alojamentos. E aquilo, né, velho? Vocês podem preparar que em breve a gente vai terminar essa jornada, tá? A gente tá fazendo muita coisa. Vou focar nas missões secundárias, poucas que tem aqui agora pra fazer, né? Não tem muita coisa mais. Vou focar nelas e a gente já vai enfrentar a pesadelo. Procurar a chave da torre de vigia nos alojamentos. Em honra da bravura de Andrew White, guerra do rei Philip. Deus abençoe o rei. This Andrew White fella must be proud. Right then, where's Peabody's things? No, that's not his stuff. Carta da irmã de Cotton Peabody. Meu querido Cotton, sei que já faz muito tempo e sei que você me pediu para não escrever mais. Mas você partiu meu coração no dia em que me pediu para parar de entrar em contato. Devo tentar uma última vez. Lamento saber sobre sua saúde e espero que você se recupere logo. Arrow e eu temos uma menininha. Sei que você nunca aceitou meu amor por ele, mas somos casados e felizes. Chamamos nossa filha de Mary, como a nossa amada avó. Vivemos em uma linda casinha, temos uma vaca e 7 galinhas. E Arrow encontrou trabalho como ferreiro. Não é uma vida fácil, mas temos comida em nossa mesa e fogo em nossa lareira. Eu me sinto feliz e amada e gostaria que você sentisse o mesmo. Vou tentar enviar-lhe algum dinheiro, até ouvirmos de você. Sua irmã preocupada... Waverly, é isso? Waverly. Cotton Peabody is determined to be alone. All right, we have what we came for. Caramba, tem muita coisa aqui, né, velho? Doença de um soldado. Poesia do soldado Matthews. Carta do soldado Talbot Williams, número 2. Me doce Ethel. Alguns dos nossos companheiros estão doentes. Não posso fazer nada por eles, sensível como estou. Matthews passou a noite ao lado da enfermeira carregando vômito em baldes. Ah, um bom homem, embora fale pouco. Estou com frio, estou com fome, estou cansado e ainda há luta pela frente. Seu Talbot. Com a morte do soldado Forbury, segundo a vontade dele e para premiar suas ações militares durante a batalha de Bloody Brook, Ted, o Sombra, será indicado como dono das posses do falecido Forbury, incluindo seu rifle. Que o Sombra carregue essa bela arma como honra. Nota da enfermeira Anne Wings. Devo partir por um curto período. Por favor, verifique o Sr. Peabody de tempos em tempos. Ignore sua boca suja, pois porque ele está doente. Voltará em breve. Why would she up and leave like that? And why has she not come back? Cotton Peabody is reason enough for anyone to run. Perhaps her office may give up a clue. Encontrar uma pista. Na torre de vigia. Rapaz, eu fui dar um gole aqui agora no café. Tá pegando fogo, filho. Quebrou o dente. Vamos lá. Vamos achar... Here's our tower. Opa! Found it. My thanks. Newcomers. Forgive me, sir. Pardon me, madam. Welcome to the infirmary. What seems to be the trouble? We'll get to that, Nurse Wings. You know my name? Have we met? Not as such. I'm Antea Duarte. This is Red McWraith. A pleasure to meet you both. Now, if you don't mind, I'm a little busy with my patient.
How can I help you? Você sabe o que é um banidor? Do you believe in ghosts? Well, given recent events in and around the fort, I'm rather compelled to acknowledge the possibility that yes, ghosts do exist. Good. Now, do you have any idea why we Banishers might be here today? I absolutely do not. You and I are very much alike, Nurse Wings, don't you think? Are we? How so? I'm a ghost, Nurse Wings. And so are you. Are you sure you're well, Miss Duarte? You sound feverish. Perhaps you need to lie down and rest? I don't rest, Nurse Wings. Sound familiar? She won't be told. We'll have to prove it to her. If you need it, I may still have some vervain. You let me know. Goodbye, Nurse Wings. For now. I'll be here, as ever. Aye. That's the problem. She won't listen. We must find proof. Tem um cara dando uns berros ali. Parece que ela tá tipo assim... Ela tá fingindo não ouvir, né? Que ela é um fantasma. Ou será que ela nem imagina? Tá, peraí. Vamos olhar essas coisas aqui primeiro. Perdi o meu diário. Aqui começa um novo. Se a Gualtéria está sob a neve e não consigo encontrá-la, ele sofre. Devo ir mais longe na floresta em busca de Gualtéria. She neither sleeps nor eats, but doesn't question it. She gets her sustenance elsewhere now. É, nos pacientes, né? Acho que é isso, né? Relatório médico de Andrew White. O soldado Andrew White sofre pesadelos recorrentes há muitos anos, desde 1682, diz ele, mesmo que tenha apresentado problemas para dormir desde 1678. Nossa! E no fim da guerra, seu tratamento de evolução do estado... Tá, o ano é 1689. O tratamento com infusões de ervas facilitou o sono do paciente durante o ano. Os pesadelos tornaram-se menos frequentes. Um delírio de ansiedade foi relatado após a data de aniversário da volta de Andrew da guerra. O ano 1690. O caso do paciente melhora lentamente. Dependendo do mês, suas doses de ervas são dobradas. Sem delírios de ansiedade. O soldado White está mais calmo e descansando. No entanto, 2 episódios de ansiedade intensa ocorreram. O paciente acha difícil falar sobre seus sonhos, mas admite ver uma figura desfocada às vezes. O ano... as ervas não parecem ser mais eficazes. Estou procurando um novo tratamento. De acordo com o paciente, os pesadelos são mais frequentes e aterrorizantes. Vixe. O novo tratamento está funcionando. Os pesadelos são mais escassos, mas mais intensos. Dependendo do mês, as doses devem ser dobradas. Nenhum delírio de ansiedade. O tratamento perdeu o efeito. Os pesadelos são mais recorrentes e intensos. O paciente está sofrendo de fadiga crônica. 6 episódios nesse ano. O paciente não ousa falar de seus pesadelos. Doideira, hein? Cotton Peabody está doente e, para dizer o mínimo, desagradável. Gosto dele de qualquer maneira. Não deve ser fácil drenar a escrófula com tanta regularidade. O óleo da Gualtéria parecia funcionar. Talvez um chá de Gualtéria tenha um efeito brando sobre aqueles com tosse. Our denial runs deep and Peabody sickens. Primeira amputação. Registro médico de N. Wings, número 1. Pobre garoto, Midlaw conhece muitos remédios fitoterápicos. 5 dias. Eupatorium perfoliatum. Raiz de arnica. Beleza, vamos ver. Diário de N. Wings. There's an echo here, but we need the tie. Aqui, ó. Registro médico de N. Wings, número 5. Poor Nurse Wings is losing her grip. John spoke of a cliff-top hideaway. A cozy wee pub, then. Right. Let's go for a walk. Encontrar o lugar secreto de Anne. Vixe, nessa região aqui a gente nunca foi não, hein? Anne's medics remind me of my mother's. The oils and ointments, infusions and concoctions. I bet she knew her business. She treated the men the slavers worked to death in the fields.
Though she had little money, she was very famous. That's what saved her. Carta do soldado Talbot Williams. Minha doce Ethel. Fantasmas com armas. Falta-nos comida. Falta-nos sono. Estamos com frio. Mas estamos firmes. Amanhã irei com Ellen Priest e o companheiro Matthews em busca de munições. Escreverei assim que voltar. Acho que foi lá que ela morreu. Lá que ele morreu, né? Na missão com a Ellen Priest na caverna. Nas minas. É, a gente tá num lugar novo do mapa aqui, ó. Inclusive bem próximo ali de uma suposta fenda. Mas vamos lá. I think we found her. There's an echo. Acho que é ela, né? How long has she been here? No more than a few days. Here's the key to the infirmary. Acho que eu pus errado, viu? Era pra remontar. É. Fiz errado. Still confusing your chants? He me shaw mar húnjenish. I see no journal. It may have slid from her fingers and fallen. Let's retrieve it. Nossa, velho. Recuperar o diário. Lá vamos nós, né? Abrir área nova pro mapa. You shouldn't stay in there. Piss off! Run, Red! Away with you! No, this isn't good. That's Is it? almost it. Ué, por que essa corda tá aqui já? The roots are mine.
Eu nunca tinha colocado essa corda aqui. Será que é ela que tinha colocado? Um ali, um ali. Did we miss a few? Move, Red! Another in sight. The roots won't remain visible for long after I take the heart. Be quick. O problema é que tem uma lá em cima, né? That one is shielded. Hugging all the fun. Change tack. Piss off! Enjoying the target practice. Like you need it. Mas essas raízes espalham como uma praga, né, velho? Fecha um monte de entrada.
Mas lugarzinho difícil pra achar esse diário aí, hein? Tá doido aí. This looks like the place. Let's find the journal. Traces seem to linger. Let me. I love doing that. Diário de Wings. A infusão de sálvia e o cataplasma funcionaram. 3 de junho. Peguei a gripe. Com meus pulmões talvez leve algum tempo até me recuperar, mas eu devo. Tenho o Sr. Peabody para cuidar. Vou embora para o meu lugar especial para descansar. Não vou arriscar contaminar outras pessoas. She knew something was wrong. Yet now that she has died, her ghost denies it. Cotton Peabody believes she is pretending. Cotton Peabody is sick and believes what suits him. We should go back to the infirmary. Anne will show. Na página do diário de Anne Wings. O Sr. Peabody está em mau estado, tosse intensa, alguma febre. Ontem uma tempestade que atingiu o forte causou muitos danos à parede do meu consultório. Tive que ir atrás da enfermaria para recuperar os destroços lançados. Mas que surpresa quando descobri um pequeno caminho que me levou à montanha. Cheguei perto de uma suntuosa cachoeira ao lado de um penhasco. Ali, posso ouvir o barulho da água batendo nas pedras, o canto dos pássaros e o vento soprando nos galhos das árvores. É tão quieto. Me sinto segura e tranquila lá. Acho que vou fazer desse o meu lugar secreto. Tá. Junho, não tenho certeza. Hoje experimentarei um novo método para a tosse de Cotton. Usarei sálvia em infusão e colocarei um cataplasma em seu peito. Além disso, fiquei doente. Terei que me isolar por algum tempo para não transmitir a minha doença para outros habitantes. Vou aproveitar para continuar a minha pesquisa caso a solução indígena não funcione. Tem mais eco aqui? Acho que não, né? Vou mandar a Quanteia que ela consegue ver os ecos. A gente tá pegando muita Gualtéria, né? A gente tava em falta de Gualtéria no episódio passado. Eita. É aqui que é o altar, o negócio então? Don't let that specter get to the corpse. It's coming for you. Ixi! Quase um hit kill aqui, pô. Did we miss a few? Hogging all the fun.
Follow my voice. It's close. Deixa eu ver. Ah, tem um ninho aqui, ó. Olha que maravilha, já vamos fazer ele. You sense an angry big fella too. Let's summon it. Ué, é flagelo também? Eu achava que flagelo é só quando tem aquela pedra com aquele tanto de caveira, sabe? Mas... this up, didn't I? Turn out and turn up! Look to me. Mais dano de salto. They never learn, do Nossa, they? nossa, velho. Move it. All you want, you're going down. You shouldn't stay in there. Eita. They brought more friends. Eita. O bicho tá pelando, velho. Is that the sound of a corpse cocking its gun? O que é isso que tá falando que tá atrás de mim? Doideira, velho. Great! More fun. Maravilha. Já fizemos duas missões em uma só. I felt it too. Quanto que a gente já descobriu do mapa? 61, hein? Acho que no episódio passado tava 54, não era? Estamos descobrindo bastante do mapa, hein, velho? Pegamos muita coisa já.
Anne reminds me of Moore Mackenzie. We hid in our house when we were running from the English. She washed our wounds and sang as we buried the dead. Never stopped smiling. I like her already. They burned the house down with her inside. I'm sorry. And maybe Moore still haunts the ruins, waiting for the next poor wounded soul. A store. Fernando's? Cara, toda vez que eu entro aqui, aparece o verdinho na barra ali na bússola. McCraith, what can I do for you? Why would a ghost leave flowers by your sickbed? That's above my rank, Major. I'll let an officer tell me that. Or a gardener. Or a poisoner. Anne Wings had the grip. She packed up and left so she'd not pass on the infection. Part of her must have known she'd not make it. I did not know. I could not have known. How could you indeed, with your head so far up your own behind? She had a cough. Just a cough. I couldn't have known it would kill her. Well, kill her it did. As you were, Mr. Peabody. See you about. Not like I can go anywhere anyways. I raise for now the veil of shadows. Hold still. Get your filthy hands off me! That's enough, Mr. Peabody. Get off me, you evil old frigate! Cara, ele matou ela, mano. Cuspiu na cara In dela, his velho. temper, Cotton Peabody gave Anne Wings the disease that killed her. Miserável. Oh, still here, are you? What new comedy do you two bring me now? Cotton Peabody's health concerns you greatly. True? I'm a very good nurse. I think you know what he needs. I think you know his remedy. He must have wintergreen. Fresh oil, decocted, then used as a salve. Yet, though you treat him, his condition worsens. You must have noticed. To maintain the illusion of life, you feed upon his essence. Even as you tend to him, you leech his life away. No. No. Your memory is fading. It is not. At least, I don't think it is. Once you kept meticulous records. Now your notes, if you keep them at all, are chaotic. It's just that I'm all alone. No one to talk with. No one to share a laugh with. I've gone a little potty. How long is it since last you slept? How long since last you ate? Well, I have been very busy. You're tired but cannot sleep. You're hungry but can't face eating. Time to face the truth. No, it's just... I'm tired. I forget things. I forget to stop working. Nurse Não quer Wings, aceitar.
Anne, you're dead. Just like Antea. You've convinced yourself you're still alive, but you are not. But if Mr. Peabody withers by my presence, then why does your woman not wither you? I would, but I take my strength from other people. My God! I could never do that! Then the longer you stay to treat your patient, the quicker he will die. No. No! Intenção obtida. Hold there, Nurse Wings! Anne! I can help you. Let me help you. She's heading back to where her body lies. Anne, are you there? Tô achando que ela se revoltou, hein? If I take another step, if I fall, I won't die. No, you won't die. All I wish was to save a soul. Just one soul at a time. Oh, que louco. Essa foi da It's hora, hein? time we put an end to this. Pobre Cotton. Pobre Anne, fi. Tu é louco. Devotion of poor Anne Wings, who even dead, kept on caring. No, her ghost hungers for essence and calls it caring. You must get well. 'Tis all I want. But by staying, I've been doing you harm. For that, I beg your forgiveness. Oh, Mr. McVeigh. Peabody, we must talk. This sounds ominous. Where lies the problem? O problema tá no C, fi. You're the one who made her sick. The day you spat on Anne Wings, I never spat on. No. No. Wait. I did. She was at me with the lancet. The pain gave me a wee touch of fury just for a moment. I gulped without thinking. Você poderia acontecer com o Santos. Não. you knew you were infectious. You wished to harm her. 'Twas an attack. So, Nurse Wings died trying to heal you. You believe her ghost returns to harm you. Interesting. Well, all good things, they say, come to an end. I'll miss our little chance. Olha, é complicado, porque eu queria culpar ele, mas por mais que eu queira culpar ele, eu quero acender ela, pra ela descansar. Porque ela merece, tadinha. Né? Vamos acender. Por causa dela eu tô fazendo isso, tá? Porque se depender dele eu tinha culpado ele, matado ele. Ela vai ficar mal também se eu matar ele. Anne Wings, you're a dedicated nurse. All you do with love. But right now, you're a threat to your last patient. He needs me. I just want to help. Does he need you? Do you really want to help? What comedy is this? You've been the dedicated nurse for so long, you're afraid that if you stop, you'll cease to exist. Let it go, Anne. You've done a great job. But the job is done. Cotton Peabody deserves to get well, and only I would treat him. We'll do what we can for him. You've done enough, Anne. You won't be forgotten. All right then. If you're sure. Thank you. There is nothing left for you here. É que tipo assim, é 2 pesos, 2 medidas, né? A gente quer culpar um, mas nesse caso a gente quer acender o outro. E tadinha, né? Tem nem como a gente culpar ele e deixar ela aí, né? Apesar de que ela vai de qualquer jeito, porque ela não vai ter essência pra consumir, né?
Is she gone? Am I safe? It's over. And Wings is gone for good. Gone for good. Aye. Great. Ela foi embora. Agora eu tô tranquilo, né? In her Pensando só diary, nele. Nurse Wings said oil of wintergreen could cure Peabody. It would be fitting. We must at least try. Let's get the ingredients. Colher 12 Galtéria. Óleo. Jogar pela, né? Aí que você vê. Já vou fazer isso aqui porque a gente tá perto. Mas eu espero que a gente não precisa colher Galtéria nos 3 lugares. Não, nossa, é muito longe, velho. No more wintergreens here. Let's look elsewhere. Olha lá, viu? Vai ser nos 3 lugares. Olha que esculacho. 400 metros de distância. I must admit, I'm not used to going on a flower picking mission. But if it's for Anne, I'll do it. I could tell you'd become attached to Anne. You read me like an open book. Acho que a You're a gente vai ter que sensitive continuar man, aqui, né? Mr. McWraith. That's why I love you. Aliás, a minha vontade... Sabe o que é a minha vontade? Não curar esse cara aí não, velho. Pelo que ele fez com ela, tadinho. Ih, lá vem o sempre. Nossa, eu não tenho muita paciência com esse bicho não, tá? Dodging if you can. Ask for help if you need it. Vai fora daqui, filho.
Olha só, cara. O bicho tá tancando, tá? Try this on for size. Is it just me or? I felt it too. Maybe this story will finally make Cotton Peabody change his ways. Maybe he'll be less cranky. People don't change. I think they do. I've changed, thanks to you. Then you must be the exception. Talvez também, por mais que assim, ó, por mais que pareça chato a gente ficar fazendo missões, tipo assim, ó, conclusão de missões secundárias, a gente pode descobrir novos lugares. Isso que é bom. Descobrir coisas novas. Now this place looks like the drawings on the map. This must be where the treasure is hidden. Deve ser aqui o tesouro. O que que é? Eu não vi o que que ele falou. The treasure must be hidden nearby. Esse tesouro é bom, né, velho? Nossa. Wasn't I always?
Calma aí que nem vai lá pegar, galera. Eu achei que ele ia dar 12 já, não deu 12. Que ótimo. Olha que maravilha, velho. Red. Mais 10 pontos de saúde. Isso é maravilhoso, né? Enfrentar pesadelo vai ser bom demais. The treasure must be around here somewhere. Caraca, mas como assim? Nossa, peça de 8 mais 3 silt do ninho. Cara, esses tesouros é bom, hein, velho? Vai lá, hein? Should be enough flowers. Perfect. Finalmente. We have everything we need. I think we have all the flowers we need. A lovely bouquet for a grumpy old soldier. I'm sure he'll be pleased. Everyone likes flowers. Oh, would you like me to give you a bouquet now and then? I don't know. You've never given me one. I'll make a note of it. Ali mais uma. Mais um navegador. Na casinha. Tinha como a gente acessar a casinha aqui. Deixa eu ver. A gente precisava de mais um só? Ou precisava de mais dois? Aquela casinha ali, ó. Só ver se vai dar certo agora. Preciso de mais um. Às vezes é bom curar esse lazarento aqui também, pra ele não espalhar isso aqui pro vilarejo inteiro. Here, the decoction. Let's go relieve the old soldier. Here, I made you your oil of wintergreen. Should help. Are you a doctor now? Just take your damn medicine, Cotton. Vontade de matar ele é grande, I hein? will. Thank you. Olha, mais 600 de XP, velho. Ganhamos quase 2000 de XP, né? Essa brincadeirinha. E o que que é essa casa aqui que nós foi aquela hora? É missão secundária também? Closed. Are we in the right place? Anyone home? No one. Papers in Miller's name. We're in the right place. Keep Ah, looking. Vardy reads English extensively. Well, nobody's perfect. isso aqui é missão que já tava em andamento, ó. He's organized. Disorganized traders lose money. Um pedaço de madeira esculpido em forma de amuleto, mas ainda não acabado. He's making protective amulets. He's making useless trinkets.
and he works hard to keep her away. Talvez ele tenha tentado machucá-lo. De que ele está com medo. What is he afraid of? What don't we know? Let's search the store. Vamos lembrar do caso do Ferdinando aqui, ó. O caso do Ferdinando é... Ferdinando tentando se livrar de um fantasma. É o da Rebecca, vocês lembram? Com a intenção atraída pelo seu apelo melancólico, os banidores conheceram o fantasma de Rebecca Hardgrave, que estava desesperada para chegar ao seu amante Ferdinando Miller. Ela pediu aos banidores que procurassem ela em sua loja em Fort Jericho. What is this? A sansa. It's a musical instrument. It's Bantu, from Southern Africa. Escritura de propriedade. Com isso, observou e confirmou que a propriedade da loja até agora, conhecida como propriedade da senhora Rebecca Hardgrave, agora passa inteiramente sem ônus para Ferdinando Miller, confirmado pela autoridade legal relevante, ou seja, eu, a ser registrado quando as circunstâncias me permitirem. Sr. Pennington. Spectral traces around his bed. Rebecca, I presume. This may explain the wreath. Apesar de que eu acho que não vai abrir também não, hein? Ah, não, vai abrir sim, lá no fundo dá pra abrir, ó. Ali é a porta da outra casa. Stock to trade. He hasn't unpacked it. Maybe he intends to move on. And who could blame him? Surprisingly high-quality wares. Can't be many left in New Eden with the means to buy. Loja Ingersons. He's doing surprisingly well for himself. Where did he get the inventory? Eu, senhora Rebecca Hardgrave, na cidade de New Eden, com mente sã e firme intenção, lego a Ferdinando Miller, na eventualidade de minha morte, toda a minha propriedade, incluindo, entre outros, os seguintes itens. Uma caixa de joias... Vixe! Deu tudo pra ele. Will. She was rich. She left him the lot. That's where he got the inventory. No. The list matches his sales record. Touch my money and I'll drop you. What are you doing here? Thieving, no doubt. I'm no thief, Mr. Miller. I'm the Banisher. I brought Helen Priest back to the fort. A banisher? Thieves lie. How do you know my name? 'Tis my business to know. Red McCraith. If you are a banisher of ghosts, I have business for you. I'll pay. Rebecca me enviou. I spoke to Rebecca. 'Tis she who haunts you. She sent me to find you. She worries for you. Says she loves you. The English have a word for that. Hogshite. Por que legar você a fortuna dela? If not for love, why did she bequeath you her fortune? Whichever. It matters not. You're a banisher. It is your job to get rid of her. Can you not just do your work? Easy, Mr. Miller. Now, I'll need to examine Rebecca's belongings. I sold them. All of them. You did? To who? I don't know. People. I wrote it down.
in the register. Read it if you wish. 2 recent sales to the blacksmith and to Ingersoll's store. Olha, olha, olha. Você tem produto aqui, filhão? Stuff looks... Now, my... Neutro. You've put quite the effort into protecting your home, haven't you? You poked about my house without my say-so. I know my business. So out of generosity, here's the truth. None of it works. Not the wreath, not the amulet. None of it works. Pretty, though. His brooch is working. It works. She hasn't come back. I can sleep now. The visits in your sleep. Yes, the visits in my sleep. I hear her calling, whispering my name. I wait to find her at my bedside. Our eyes meet. She stares. She won't leave me alone. She's an Akishi, a demon. Banish her. I'll pay you. I need a job. I accept. É, mas não vai ser bem assim não. Farewell Vamos ver to o que you, tá Mr. rolando. Miller, sir. Farewell, and good hunt. Pesquisar a loja Ingersoll's. He'd sold it all. Everything she'd owned. And fast. Why the hurry? If we track her things down, perhaps they'll tell us. A note? Let's see. Bilhete de Theodore. Joseph, recebi as coisas que você me devia. Elas são boas. Pensei que você era um mentiroso. Parece que não é. O escravo de Rebecca, Ferdinando, não estava satisfeito com a fortuna de sua amante morta. Por ordem de Pennington, ele é um homem livre agora, e um comerciante a ser eliminado. Essa bosta pode ser o nosso fim, me escute. De qualquer forma, estamos quites, você e eu. Até o próximo embaralhamento de cartas no quartel com os homens. Vou esfolar você mais uma vez. Theodore. Ferdinando was a slave. She was his owner. She kept that quiet, as if it were of no consequence. We know where to go. The barrack room. Vixe, essa daqui já foi de base já, porque nós acabou com ela, né? Pretty. The work, I mean. We know where to go. The barrack room. I sense the quill resonates. An echo, perhaps. I only recognize my name in the list. Distant family, but I can't disinherit them. I would never ask you that. To have met you is already more than I ever expected. If I was to lose you, God forbids, I'd cherish all that reminds me of you. If you were to lose me, all that I own would now be yours. Deixa ele falar, He peraí. claimed not to love her. Why lie? Talvez ele já tenha amado. Maybe he did once, and now he doesn't. Let's see what he has to say about it. Vamos ver essa intenção obtida, porque eu não entendi muito bem. Ó. Obstinado e perspicaz, bem vestido e eloquente, ele tem a confiança de quem tem dinheiro e a desconfiança de quem antes não tinha.
Ferdinando Miller foi escravizado e Rebecca Hardgrave era sua dona. Certo. Banisher? Rebecca was in love with you. The feeling was not mutual. True? I was her pet. A dog nuzzling its master, hoping she might loosen its leash. She loved me, she said. I allowed her to think I loved her back. I sat up and begged and let her pet me. I was a very good boy. You gulled her, then took advantage. To a slave, a crumb of freedom tastes like a loaf. You'd have done no different, and I'd do the same again. And you faked your feelings for Mistress Hardgrave. You gained much more than freedom. Rebecca made you rich. As she lay dying, Rebecca Hardgrave gave me my freedom. Before that, I was her slave. How very romantic. If it weren't for the captain, the good people of New Eden would have let me die too. Enough chitter-chatter. Perhaps you should get back to work. What am I paying you for? I'm a banisher, Mr. Miller, not a rat catcher. Ghosts were human. They're emotional, full of hopes and fears about the past and the future too. To find out what ties the ghost to the living and end the haunting, I must know the story. You want me to finish the job, then the story must be told. The ghost must manifest. I do not like this idea. This idea can shit itself 6 times by sundown. Come on, break the brooch and let's get it over with. Vamos lá então, vai. Quebra esse broche aí, filho. Isso. No choice remains. Let it be done. And I'll be done with it! Parte, you're here at last! Step no closer! I don't understand. Are you not glad to see me? Now, Banisher! End this! Not now. You need to hear the truth, both of you. Como assim? Ela parece tratar ele tão Reminds bem, me. velho. Rebecca, you omitted to tell us that Ferdinando was your slave. Isso aí é verdade. That you owned him. I loved him. I was a slave! I was not free to leave! What kind of love is that? What are you saying? We loved each other. Love? No. I told my master what she wanted to hear. I gulled her with a lie. I thought you a fool. But no, you believed me because you wanted to. Yet you didn't believe me, did you? Not entirely. That's why you never freed me. I loved you, and you loved me. It was but a piece of paper. A piece of paper and a guarantee. I needed a guarantee. You don't know what love is. You know only fear. You feared being undesired, being unnoticed, being alone. How very human of you, Mistress Hargrave, but hardly an excuse to own a man. Time to give this love story an ending. É, realmente, né, mano? Realmente, Rebequinha aí tem culpa, né? Não tem jeito, velho. Ela meio que, tipo assim, ó... Eu entendo que talvez essa parada... É claro, né? Escravidão tinha que fulminar ela, filho. Mas eu entendo que, tipo assim, ó... Ela talvez não assinou o papel pra que ele fosse literalmente escravo dela. Mas sim que ele fosse um cara que, tipo assim, ó... Vamos supor, ela era apaixonada nele. Ela queria ele pra ela. Ela foi e comprou o cara. Entendeu? O cara não tinha liberdade. Então é igual ele falou, que amor que é esse? Apesar dele ter um temperamento meio apimentado, meio grosseiro, ele tá falando a verdade, velho. Né? Então, vamos banir ela. Sinto muito, Rebecca. You are blinded by your emotions.
You cannot see the harm you do. How can love be harmful? Não, que amor. You imposed your love on someone who could not refuse it. It was just another chain with which to bind him. I only wanted him to be happy. No, you didn't. You wanted him to be yours. Nossa, é pesado, hein? You have no shell, no ties, no purpose. Peraí, vamos ver se ele vai falar alguma coisa. Eu também quero falar alguma My coisa. own master at last. You understood. I misjudged you. Thank you. Isso. Take this for your trouble. Ó, ela é tão fascinada, né, obcecada nele, que ela queria ele pra ela em vida e quer isso de novo depois de morrer, tá ligado? E é igual a Anteia falou assim, ó, que amor é esse que o outro lado não pode recusar, né? Que amor que é esse? Isso aí foi muito da hora. Can I help you? Ser um comerciante aqui parece difícil. You'll forgive me for this, but being a merchant here in New Eden seems a difficult calling. Why? My father was a trader. At his elbow, I learned to count. And I learned to converse. There is no trade without conversation. And all conversation is... And here's the thing. In conversation, my father said the wrong thing. He angered a soba. Suddenly my father was dead, and I was the... Who better to be a trader abroad than a man who has been traded abroad? Vamos ver se não tem benefício com ele agora. Não, Ah, favorável. Aí sim, hein? Eu não vou ficar vendendo essas coisas aqui não, velho. A gente tá precisando disso aqui direto, hein? Mas foi bom. Hello. Come to me if you need anything. Beleza. Tamo junto, Ferdinand. Legal. De início, quando a gente... olha, falar, hein, velho. A gente tem que tomar cuidado com o pré-julgamento, velho. Tem que conhecer a pessoa primeiro. Olha que legal, o jogo, ele meio que ele mostra isso, né? Olha lá, ó, aviso. Sendo a senhora Rebecca Hardgrave agora falecida, em sequência, essa era a missão, vocês lembram? Proclamação do Pennington. Era a missão que a gente pegou no meio de outra missão. A gente tem que tomar cuidado, velho. O cara meio que tipo assim, ó. Uai. Eita. Por mais que ele foi meio arrogante, assim, na primeira... Na nossa primeira abordagem, ele pareceu sensato, velho. You've saved our sorry asses, sir. Of that there's no doubt. You've earned us a rare bit of rest, and that comes most welcome. You all right, soldier? You look drop dead weary. Aye, but I'll not leave my post. What do you take me for? The dead come no longer, but he's still terrified. Can no one take your shift? We're short-handed as it is. Besides, I can rest and keep watch at the same time. Old soldier trick. Let's cut to it. I think you're haunted. The good news is that I can help. The Banisher thinks I'm haunted, does he? Nah, I ain't important enough to be haunted. I ain't important, and I don't deserve no help. Wasted time helping me anyway. You heard the man. He wants no help. I see no reason to force it on him. For now, at least. How are folk doing? Fighting fit? Some are, some aren't. Some are fit in body, but their heads are gone.
Change is never easy, eh? As you were, soldier. Uai. The captain says Helen Priest has joined her husband in the afterlife. May God forgive her, and may her comrades forgive her too. Apart from the captain, I'm the next in command. Me. Back yourself, mate. Had any good scuttle lately? Teddy Shepherd bores me with his usual nonsense about Flora Abbott. I tell him to troop off. She's a better shot than me, better human too. I don't care what colour she is. Mind you, I'll tell her to troop off and all. No favours here. We've known an officer or three, you and me. So, tell me about the captain. He's been through it, hasn't he? Lately he's been drinking. 'Tis a relief, no mistake. A bit of a guzzle now and then is good for a man. A man who doesn't drink can't be trusted. A soldier who doesn't drink will get you killed. Homem que não bebe não é confiável. Um soldado que não bebe pode matar você. Como assim, velho? O cara tá Think of the whole loucão. Helen Priest situation. I'm grateful it ain't me that's choosing for her. I hope the captain does the right thing. Helen deserves her place at his right-hand side. She's a comrade. She has her ideas. She's no traitor. Did you know Sebastian Priest? I surely did. Good man, hell of a soldier. Had kingly ideals, but did not strut like a crow in the gutter. Hero is an ill-used tag, oft misassigned. But Lieutenant Priest was a hero, and a proper one at that. Bom. Peaceful watch, Dick. Uai, e aí? Parece que a missão até desativou, né, velho? A missão sumiu daqui, ó. Hã? Tá até bonito de ver, né? Tem uma missão secundária nenhuma aqui. Olha, tem outra aqui, ó. Encontrar Flora Abbott. Então, ao que parece... Tá. Ao que Vixe. Eu acho que vai abrir uma área gigante do mapa, viu? Old soldier and all. All right. Let's start with his billet. Vou aproveitar que a missão tá pertinho aqui, ó. Em honra da bravura de Henry. Aham, beleza. Reward given to a brave soldier. Tá. Isso aqui acho que a gente tinha lido, né? Carta de promoção de Andrew White, da milícia Massachusetts sob as ordens do Tenente Pennington. Tendo em mente seu recente esforço no campo de batalha, aconselho do seu tenente, você está promovido a uma função compatível com suas habilidades. A partir de agora, você será um sargento de recrutamento responsável por garantir o reabastecimento de nossas forças com homens bem treinados inicialmente para acampar em Haverhill. Adendo, como conversamos, sua saúde se deteriora e o incidente não ajudou. Você é um bom homem, White. This is our best lead yet. Do I remember something about Andrew White on a report in the infirmary? You do? To the infirmary, then. After that, we might look for his train band record. Pretty empty armory. Looks like someone's been living in here.
Registros da milícia. Uai. Arquivo da prisão. Ué, mas por que ele não tá... Eu acho que não é essa parte de dentro. É na parte externa aqui, ó. Na escadaria. Nossa, mas você tem que gastar num monte de lugar, filho. Relatório do Capitão Pennington sobre Andrew White. Na manhã passada, peguei 12 homens e cavalguei de Portsmouth em busca de um anexo da milícia de Plymouth, chegando tarde após uma missão de patrulha de 3 dias. Em meio dia de cavalgada ao norte, encontramos seus restos mortais. Apenas um sobrevivente. Enquanto ele contava os detalhes da emboscada indígena que seu anexo enfrentou, fiquei impressionado com a coragem desse jovem soldado. Andrew White é um soldado promissor diabolicamente robusto e deve se juntar à milícia de Massachusetts sob meu comando. Ele também será devidamente recompensado por sua bravura. A metal trinket to mark a life of sacrifice. I bet he'd rather have his sleep back. Can't change what's done. Time heals all, or so I'm told. Any idea who this ghost might be? You may know a soldier by his trail of dead. Could be anyone. Relatório médico de Andrew White. Os pesadelos do paciente aumentaram de intensidade. Ele está muito ansioso e pula refeições. A partida das crianças de New Eden e, portanto, da família do soldado White causou uma terrível insônia nele. O paciente recupera o sono gradualmente. A mistura de certas ervas parece ajudar um pouco no sono. Menos pesadelos, no entanto, o paciente está mais ansioso. Ele não quer falar sobre o homem que vence os sonhos. O soldado White passa algumas noites na enfermaria. Ele começa a ser afetado por demência. No entanto, isso não dura mais que meia hora. O paciente se acalmou, mas ainda precisa dormir. No entanto, ele fala de sombras e figuras aparecendo, às vezes à noite, quando não está dormindo. Os delírios de ansiedade estão muito mais recorrentes. Ele dorme muito pouco. Algo parece ter despertado velhas lembranças dolorosas. O soldado White não ousa falar sobre isso. Ele parece reconhecer a figura que o persegue em pesadelos. 13 years is a long time to live haunted. 13 anos. A vítima é forte. White must have a will of iron. Kept it to himself. Must have been hellish. I'll talk to Andrew. Might perk him up a bit. Ei. Should have had your breakfast, friend. Anyway, greetings. I'm Antea Duarte. This here is Red McWraith. We're Banishers. Despedaçado, velho. Who are you and what do you want? Who are you? This isn't gonna be easy, is it? You chose to manifest. Why is that?
Você vai comer a língua Are you dele? looking for help? Are you the ghost haunting Andrew White? Is that a yes or a no? Mute ghosts take forever. This is pointless. We're hunting in the dark with no light and no spoor. First, you have to find out what's keeping him from speaking. Andrew won't be much help. But if our friend here can't tell us what he wants, maybe he can show us. Revelar o rastro espectral. Do you want us to follow you? I think he wants us to follow him. He left stains. Clever. I'll keep an eye out so we don't lose them. I'm reminded of one of my first cases. The ghost was mute because the person haunted refused to talk. So this one is mute because of Andrew? I don't know. Maybe. E né, vai pra floresta, pelo jeito. Our new friend is waiting for us. Here, we can go on. The ghost haunting Andrew seems weak. Drawing out the torture the better to enjoy it? Or holding itself back, afraid to feed too much? If mine had been so kind, maybe they'd slept night. I'm jealous. Don't. These ones are the worst. Years, withering, decades. It's an awful way to go. Away with you! Our friend the ghost could have shown us a safer route. Or he's just playing with us. The ghost has something to show us. Spectral writing on the wall. See for yourself. Você não deve desistir. Our ghost does not seek revenge. That makes things easier. Você deve viver. Seja forte por mim. Joshua Gouge, gone too soon. What's it going to say? Joshua Gouge outstayed his welcome. He's leading us somewhere. This way. Get lost, won't you? Joshua looks kindly on Andrew. What were they to each other? Brothers in arms, man. You never feel as close to a mate as when you fight by his side. You fight for the man beside you, not for money, not for a king. For your mate. You have friends from the war. First I've heard of them. They lost contact.
Maybe when this is over, I'll look them up. Tá legal, vamos continuar. Most young men are taught. The ghost has something to show us. Ó, nunca descemos aqui. Vai demorando, né? Reinforcements! Piss off! Ora. Vamos um desafio cabuloso, novo aqui. Que vamos fazer. These remains call for a ritual and a lot of caution. Show your shape in flesh! Hugging all the fun. Ixi, nosso triângulo ali tá... Ixi. I can handle this, Mal. Look to me. Try this on for size. Rapaz, ele não vai morrer, não? Can I join in too? Mais um pra conta, né? Vamos continuar seguindo o fantasma aqui. The words of a ghost may resonate here. Shite! To arms! To arms! They waylay us! The right flank! Hold them off! Josh! Behind you! Good jump, blustering cold! Help me! Joshua! Oh! Nossa, se nós pudesse pegar, né, velho? Ah, ia ser da hora. Pudesse usar ela, né? Nice to meet you again, Joshua.
You want us to help Andrew White give up his guilt and get on with his life. Am I right? We know you died fighting by his side. Is that why he feels guilty? Is this why you can't speak? Oh, I've been there. I'll do everything I can to help. If help we can. Cara, que Only da these two hora, could talk to each cara. other. Que da hora essa missão, velho. Oh, essa missão secundária desse jogo é muito da hora, velho. I may be able to help them with that. Da hora. Andrew failed to save his friend and blames himself for it. He shouldn't. Easier said than done. Shame is a queer bird. That shite doesn't wash off. None of this explains what binds the ghost here. Os dois eram amigos de guerra, velho. Por isso que ele é, tipo assim, você vai conversar com ele, parece que ele tá sempre de... Assim, ó, não é de mau humor, mas parece que ele tá sempre desanimado, né? Não tá pra baixo. Quando a gente chegou aqui, ele recebeu a gente mó... Vocês lembram? Quando a gente conheceu as montanhas? Ele recebeu a gente super... né? Rígido. McCraith, at last, a head firmly planted on two broad shoulders. What are you talking about? The captain, sir. The best of us, a man of iron, beacon of light in the darkest of times. Well, he's lost his head. Por quê? You're not like this, but we must speak of Joshua. Where did you get that name? From his ghost. It's important we talk about him. Joshua requests it himself. He wants to take revenge. I know it. You're not wrong. He wants to give you freedom. He never blamed you. You blamed yourself. Why would he not seek revenge? He's due it. He doesn't see it that way. I shot him. I was trying to save him and I shot him. Hold on. How did this happen? We were skirmishing in the forest. Two Indian fellas bore down on Joshua. Dropped one, but the other had him cold. I was 20 yards away. I raised my musket, pulled the trigger. Bullet went straight through his skull. Nossa, cara, não imaginava isso aí não, velho. Did you admit it later? I mean, no one would have thought the worst of you. A battle like that, well, shite happens. Shite happens to shite soldiers. I said nothing. I wanted it over. I want it over. I don't want to live. I want to die. Please. Please. Put me out of my misery. Você pode aprender a viver com isso. Parece que... What is it with you people wanting to die? Deadly serious now. You sure this is what you want? You're in no doubt. I'm certain. I can take it no more and do not want to. No. You survived. Now you must live. Just as you could not speak, Joshua, I don't think he can hear you. Sorry about this, Andrew. I wish it could have gone better for you. The war left me injured. The wounds were invisible, but mortal just the same. Oh, shit. They were not mortal. You live. Help him. Andrew, listen to me. Listen to me. Why don't you answer? I told you, he won't hear it. He's made his choice. Now we make ours.
Não, mas culpar ele não, tadinho. Tipo assim, tá claro, mano, de que foi sem querer, tá ligado? E nossa, véi. Eu acho que os dois não tem culpa, né? Não tem. Vamos acender ele. Joshua Gouge, you've lingered in silence for too long. Que é bom que ele pode ir. You can go. E o Andrew fica de boa. Perhaps he'll listen. We've done what we can. It's up to Andrew now. My friend, if only you could hear me. You think you own me, and you don't. Farewell, Joshua. You've done your duty and more. Farewell, old friend. You have no more reason to stay. Que dó, velho. Tá com tai no nariz, ele tomou uma machadada dos índios, certeza. I'm good for nothing after that. Thanks for your help. I'll not forget it. Don't you have any ghosts to chase? Eu fico pensando por que alguns estão como solucionado e outros não, né? Será que a gente vai ter que fazer missões paralelas pra dar solucionado? Nossa, só o tanto de ponto que a gente tem, velho, eu nem vi. Não dá uma customizada nisso. Galera, eu acho que é bom a gente ir pro vazio, hein? Apesar de que tem essa missão aqui, ó, que vai abrir mais um mapa. Tá vendo? A gente não abriu o mapa nessa área aqui. E aqui parece ter também uma fenda, mas eu percebi também que a fenda, na verdade, pode não oferecer tanto... Né? A gente percebeu, né? Que a fenda, na verdade, pode não oferecer tanto XP como a gente imaginava, não. Pegar a fogueira aqui, ó. Vamos ver as habilidades deles. Tem muita coisa aqui pra gente pôr. Inventário. O que a gente mexe aqui? Broche, metamorfose. Isso aqui é bom, hein? Só mais um acréscimo do flagelo. Deixa eu ver aqui. Salto aciona uma área de efeito que causa dano espectral. Esse dano espectral é bom, né? O custo de ponto de espírito das manifestações é reduzido em 30%. Mas o dano recebido por Red é aumentado em 15%. As esquivas restauram 10 pontos de saúde. Derrotar o inimigo com rifle aumenta o dano do próximo tiro. Não, isso aqui é bom. Isso aqui é maravilhoso, né? O dano recebido é reduzido em 5%. Para cada manifestação em resfriamento. O dano causado por Anteia é aumentado em 30%. Vou ver aqui. Derrotar o inimigo com uma manifestação restaura 7 pontos da saúde, isso é bom. Tem mais um aqui, ó. Derrotar o inimigo com um ataque de suco reabastece o indicador de banimento em 20%.
Essa árvore de habilidades aqui lembra Diablo, né? Da hora. Isso aqui. O dano causado, ó. O dano recebido é reduzido em 5% para cada manifestação em resfriamento. O dano causado por Anteia é aumentado em 30%, mas o dano recebido por Red é aumentado em 15%. Vamos deixar esse aqui. Ou não, né? Pera aí. Isso aqui. O dano recebido é reduzido... O dano recebido é reduzido em 25% enquanto o inimigo é afetado por aprisionamento. A duração do aprisionamento é aumentada em 2 segundos. Beleza. O que a gente consegue de viagem rápida pra chegar mais perto ali? Vou dar uma viagem rápida pra lá. E aí a gente vai nessa missão secundária. Eu acho que é... Falta ela ou outra só. Eu acho que a gente já tá na etapa final das missões secundárias. Tá acabando já. Faz tempo que a gente não perambula pra esses lados aqui, né? What is lurking here? Time to work, sure. Ó, não acertou não, vocês viram? Make a run for it! This spectral nest needs to be cleansed. Unveil yourself. Possession incoming. Nossa! Hit kill. Adoro fazer ataque pesado, velho. They never learn, do they? Can I join in too? You shouldn't stay in there. Watch out. We made it angry. Look to me. Essa foi fácil. Aí tem mais um ali embaixo, eu acho. Ó, o escalador. Legal. O ponto de interrogação era esse? Tem ponto de interrogação aqui perto ainda? É, tá aqui pertinho, galera. Do lado aqui, ó.
Mais um escalador. E essas casas doidas aqui? Nunca vim pra esses lados aqui, velho. Oferta séria e bem paga. Para 4 peles de lobo inteira de boa qualidade. Caderno de Flora Abbott. Come here and have a look. Mas vai ser aqui dentro. Still impressive. Ah, ali o último. Vamos pegar ele. Eu nem sei se dá pra pegar também, né? Tamo com os 3 agora, hein, galera. Depois que achar o baú já pode dar uma limpada. Is that? Yes. Something's here. Mas a gente não tava aqui agora? A gente fez o ninho ali, ó. Que louco. Ah, vamos fazer o seguinte então, vamos seguir o padrão da coisa aqui mesmo, porque senão não vai sair do lugar não. Aí depois a gente vê de alcançar aquele outro ponto de interrogação ali. Olha o barulho. Someone's in trouble. More corrupted ivy waiting to be plucked out. Cannon powder. Uai, por que ele não apareceu pra mim? Vocês viram que eu apontei? Eu apontei pra aparecer. Leave me alone. Que leave me alone o que, filho? Vamos lá. Nossa, estranho, hein? Era pra ter aparecido ali. Olha lá, ó, tá vendo, ó? Olha lá, eu tô vendo, ó.
Olha lá. Ah, já desfez então. Então, bora pra cima. Run, Red! Bastard. Damn you! You want pain? No, she's not alone. You want to fight? Come on. I'll give you a fight. You want pain? Olha lá ela lá, ó. Bitch. Your pain, dear. Show yourself, you dog! Die, for the love of all that's holy. Oh there! Who's there? Calm you. I'm here to help. First, we must clear the fog. Could this... You sure we're done here? Onde que tá essa névoa, hein? You want pain? I'll give you pain. You're nothing. You don't deserve to live. Die, for the love of all that's holy. I'm right here, you know. Vou conversar com a dona Florinda lá. Ai. O que é aquilo? Eu achei que era tipo uma ilha, né? Leave her to me. É caçadora? The hell are you doing here? I thought you were one of them monsters. Or worse. She's had a terrible shock. She hides the hurt, but her heart races. Go gentle. Are you alright, Miss Abbott? Better now. If you helped, I kindly thank you. You may go. You hurt? I'm just pissed. I need my gun back, but someone seems to strongly disagree. Aside from what happened in that fog, I escaped a rockfall near the old watchtower. The stupid ghost won't let go. What happened here? Did someone attack you? Yes. The hunter Theodore Shepherd. His ghost, at least. I recognize his voice. Knows she's haunted, doesn't mind admitting it. Interesting. Who is Theodore Shepherd? Shepherd was a yapping cur. A piss-drizzling puppy. A pain in the arse. But the dog could shoot. Almost as well as me. I was a better shot than he. He'd been number one, then suddenly he wasn't.
He took it as an insult. He took it personal. If Shepherd comes back, you won't be able to defend yourself. You need a banisher. Hell, fine. Try the old watchtower. He settled there after leaving the fort. It would seem that his not-so-very secret mountain cave was not for living in. There's a lodge nearby. I will wait for you there. Tá. Investigar a torre de vigia. This isn't really about jealousy between sharpshooters, is it? Even dead, the bigots won't leave Flora Abbott alone. I feel something close. A gente vai ter que dar uma pesquisada na caverna aqui, né? Nossa, a gente tá muito alto, velho. Isso aqui capaz que é o pico da montanha, né? Ou não? Não sei, vamos ver. A torre. Theodore Shepherd, I believe. How are the mighty fallen? Stairs are broken. Shite. We still need to find Shepherd's cave. Primeira vez que isso acontece. A Anteia parou ali e não quis andar pra frente não, velho. Ó, que maravilha, eu acho que tem uma fogueira aqui dentro. Ó, isso aqui é onde a gente tava, e fez a gente dar a volta, é isso? Vamos tentar achar a raiz. I'm ready to shoot the infested roots after you bruise the heart.
enjoying the target practice. Like you need it. Recuperar arma de fora. Rapaz, isso aqui é um labirinto cabuloso, hein, aqui dentro, hein. Eita. These Que body maravilha. parts can manifest my spectre. I summon you now! Mais dano de rifle e aprisionamentos. Nossa, então peraí. Think you could take on a ghost? Shoot the light. Shift your balance. Spectral target for you. Tá, ó. Eu tô querendo saber, peraí. Qual que é as coisas, né? Ó, o tiro, pesquisar caverna de Shepherd, chegar ao primeiro andar. Então a caverna é... Eu não quero... É. Caverna é essa aqui? Então, vamos ver, vai. Theodore Shepherd's happy little home.
Having fun, are you? Flora's rifle, I'll wager. Olha esse rifle, velho. Como roubado por Theodore Shepherd. Que? Have some of that. Move yourself. Tá divertido, hein? Are you Flora Abbott? Fight me if you dare. He's persistent, I'll give him that. Someone's left us a fire camp to use. Vamos acender, né? Bom que vai ficar mais perto pra gente usar a fogueira aqui. E provavelmente já dar uma avançada pra pesadelo no próximo episódio. I never could get the hang of smoking. I hear it's very good for you. Eu ouvi dizer que é muito bom pra você. Ela tá morta, né? Galinha caipira alvejada, armadilhas. Juro que a porca de boca suja da Abbott meteu o bedelho onde não devia. Ela está roubando minha caça. Se ela quer problema, o problema ela terá. Jamais, se ela não fizer isso, eu farei. Então veremos quem é o melhor. Ela tava roubando as coisas, será? What a lovely man. Andrew White had good things to say about him. I have others. O talento de Flora é um insulto. Hateful man. Didn't like her color, so refused to see her value. Esse cara era racista, será? Chegar ao primeiro andar. Vamos chegar ao primeiro andar, né? Vamos ver. Acho que aqui por cima... Opa. É. Tá. Ué, o que será, hein? Vamos ver se tem alguma coisa pra atravessar aqui. Não, não tem. Let's check the watchtower first. Tá. Não tem escada. A gente vai ter que usar alguma coisa para dar um teleporte aqui, senão a gente não vai conseguir subir lá. Isso aqui não dá pra puxar também, né? Não dá. O que faremos, hein, guys? Vamos ver.
Capitão Pennington Fort Jericho, Shepherd. Vem por meio desta acusar o recebimento de sua petição para desarmar Flora Abbott. A falta de assinaturas em apoio ao seu pedido indica que é, se você desculpar meu espanhol rudimentar, uma bela pilha de cacafuego. Além disso, depois de nenhuma deliberação, forneço minha resposta. Não. Assim como Abbott cuida dos assuntos dela, você cuidará dos seus, senhor. Ou eu os tornarei meus. Se a cor da pele de uma caçadora tem importância para você, você não vai querer que a sua seja curtida. No surprise, a petition against Flora. Shepherd really wanted her out of the picture. Careful. The boards are rotten. This looks moth-eaten. Nope. Careful. The boards are rotten. Olha, olha, olha. Morte sorridente e véu equilibrado. Ó. Atingir o inimigo com um ataque pesado reduz as restaurações de manifestações. Isso aqui é ótimo. O que a gente usa de ataque pesado não tá escrito, vocês estão ligados, né? A gente usa muito ataque pesado. Então, assim, acho que a utilidade dela vai ser incrível, velho. Atingir o inimigo com ataque pesado aumenta o dano do próximo ataque de soco em 200%. Isso aqui também é ótimo. É muito bom. As duas é boa, né? A fúria desse aqui é maior. Mas as duas têm o mesmo... Não, ó. Detalhe, essa daqui nem tá... Ela nem tá impecável ainda, ela tá rara. Eu acho que ela vai ser melhor. Vamos ver. Remontagem, será? Himi sho marhunianish. Self-delinquent fools! And addle-headed, black-hearted, heathen bitches! Ugh. Hang on! I can live here. Better on my own anyway. But not with no bastard in roaches! Ugh. You never know how you're going to go. Que morte merda, velho. Uma morte estúpida. He died of stupidity. Should have seen it coming. Epidemia nas minas. Todos os guardas foram ordenados a voltar para Fort Jericho. Agora, senhores. Footprints. Flora running from the ghost. And they lead to the cliff. She mentioned that too. That'll be the path Flora took. Flora's rockfall. She was right. Shepherd did this. The hell? This gunpowder is wet. Abbott, you lazy heathen drab. 'Twas the snow. You yap like a scared dog, Shepherd. No bite.
The captain won't always be there to protect your ass. I'll get you. Then you'd better not miss, little doggy. Because I'm faster than you. Things got out of hand fast. A pólvora é uma tábua de salvação. The powder was a pretext, an excuse to abuse her. After, he'll claim it was an honest mistake. We get used to it. If the map is correct, the treasure must be hidden nearby. That's my gun! Opa. Look to me. Eyes peeled. Can I join in too? My God! She stole it! Rifle do Shepherd. O vínculo fantasma. Ah, velho, por que a gente não pode pegar essas paradas, né? Nossa, ia ser muito louco. Flora Abbott's bag. The rifle must be Shepherd's. What was she doing with it? No idea. But we found his tie. We can make him manifest and ask. Can't he wait? His ghost seems adorable. I'll protect you. Let's do the ritual. Clean shall God do. I'll get her. Are you the ghost of Theodore Shepherd? Theodore Shepherd, sharpshooter and hunter. Who's this, mate? Abbott's sister? My name is Antea Duarte. And you know Red McWraith? We're Banishers, and you will address me directly, or you will regret it. Tell the little lady not to bare her claws. She's dead and powerless. I'm not afraid of her. Am I to understand that you refuse to talk with me? Thanks for the visit, Mr. McWraith. I'll let you go. I'm on a mission here. Deixa ele falar do jeito dele, Ante. Ele vai trucidar ele. You're right. I'm sorry. You're clearly in full control of the situation. You're caught between worlds. You've met a pair of Banishers and you're doing your best to offend them. Don't change a thing. All right, all right. You want to talk? Why not? I'll entertain you. Talk. Why are you trying to kill Flora Abbott? Revenge. I deserve it. So does she. Everyone wins. Revenge? For what? For my murder, that's what. I'm not leaving till this dirty hag gets her dues. You're telling us you're trying to kill Flora Abbott because she tried to kill you? She did kill me. She set me up and got lucky. And when she found my body, she stole my musket and left me to rot. Make no mistake, it was murder. And highly disrespectful with it. All right. Tell me more. Why would she murder you? Who knows what goes through the mind of a savage? She's been at me since the beginning. But you know who's worse? I'll indulge you. Who's worse? You. That's it. Weren't for you meddling bastards, I'd be warming my arse in Fort Jericho right now. Pennington will be out of the frame,
and I'd still be breathing. Why did you leave the safety of the fort? Exile. Captain Pennington, exile. I exiled myself. Pride demanded I leave. That black-hearted bitch was a walking insult. No offense. Sem ofensa? Offense taken. You're full of shit. Cara, comediante, velho. You're all the same, aren't you? Acting like you know it all. Like you have character. Strolling the fort as if she belonged there and not in some barracoon. As if she were the equal of an Englishman. What happened to you? É, quando ele cita inglês ali, ó. What do you mean? É bem racista. What happened to me? You weren't always a mean-spirited maggot. I care. I provide. I fought for my people. I shot down Indians and Frenchmen alike so my people could be free. If you say so. She's serious. Mm-hmm. Are you? You didn't die the way you describe it. We've been to the watchtower. You fell. You stood on a rotten plank and plunged through the deck. No. She ran me from the fort. Took my life and my position. Prized my gun from my dead fingers. Whatever else she may have done, and tempting though it must have been, she did not kill you. She's nothing. She deserves to die. I'll end her. I'll end her. Do you hear me? I'll end her. Leave her to me. Cara loucão, velho. Coração tomado de ódio, morreu. E acredita veemente que ela que matou ele. Retardado. Vamos lá. Ela vai trucidar ele, filho. Sem chance. Que é isso aqui? Normalmente esses lugarzinhos aqui deve ter baú. Então é que às vezes é desnecessário, né? Tipo, a gente explora certos lugares que dá umas recompensas meio... né? Às vezes é trabalhoso, de certa forma, e não é tão recompensador assim, né? Olha só. Please just die. Serves you right. Get ready and waiting. Please just die. Get. I think we've hit a nerve. Serves you. Please just die. Sit down. Eita. That's when I've got this hard. Please just die. Look to me. Get. Serves you right. Divert your focus. The veil shield. They're gone. You're safe. You're here. Lucky me. I'm glad to find you in good health, Flora. Of course you are.
Alright, I faced to it. The fight was closer than I'd like. I'm not much against a wolf without my gun. I found your musket. Strangely, amongst your belongings, I found a second. Theodore Shepherd's gun. It's mine now. His death was an accident, but he didn't tell us that you'd found his body. Yes, well, you found it yourselves. Good for you. You were upset. Maybe you forgot. I didn't tell you because I don't trust you. To me, you're just one more pale-faced Englishman who thinks he can tell me what to do. Flora, you took his musket. That's why he stayed. He's bound to the gun. The little doggy lost his bone, eh? He's dead. I took the gun. We need it more than he does. A Flora é arrogante, hein? Hã? You fought with Shepherd often, right? He pricked. Constantly. I stood up to him. He did not like that. He threatened to kill me. You threatened him too. Did you mean it? He believed I meant it. And I made sure of it. But glad as his death leaves me, I didn't kill him. A story of hate that lived on after death. Let's give it an ending. Rapaz, olha. O cara que culpar a Flora, ele tem que ser muito louco, velho. Não tem cabimento, velho. Theodore Shepherd. O Theodore morre sozinho e quer culpar a Flora. As a ghost, you're even worse. Never once have you accepted responsibility for your failings. Not even in death, when you became dangerous to the living. I'm the victim here. Revenge is my due. By right. By right. Allow me to make the introductions. Theodore Shepherd. Meet the consequences of your actions. There is nothing for you. Thank you. He won't Mentira que a gente pegou a arma dele. Não. Sombra de Theodore. Cadê? Ah, não, é a arma. Que é o que eu tô arrumando, velho. Batedor de ferro, sombra de Theodore. Tiro de rifle consome 30 pontos de espírito para derrubar inimigos. Hã? Ó, a nossa é level 7. A dele é 4. Olha o tanto de benefício que ela tem. Apesar de que as outras tem muito também, né? Nossa, o dano do rifle é aumentado em 100% contra inimigos feridos. Cara, isso aqui que eu tenho que usar, velho. Você é louco? Que eu tô arrumando? Tem uns trem aqui muito mais top. I'll go now. Back to the fort. Perhaps we shall meet again. Perhaps not. Beleza. Tipo assim, ó, ela é... né? Ela tem os erros dela, né? Não contou o que tinha pra contar, né? Mas cara, é completamente claro a arrogância daquele cara, velho. É louco. I love doing that. Opa. Looking at this is giving me the willies. What's it cost? Vamos fechar aqui bonito, hein? A gente fez todo o processo aqui da caça dos itens, da missão e agora do baú. Nossa, né? Pegou a arma dele, mano. Que louco. I command you to leave now. What the fuck? Olha aqui, mano. Ele é cheio de adereço de ferro ali. Esquivas aumentam o dano do próximo ataque pesado em 100%, meus amigos. Rapaz, essa pesadeira vai tomar um cacete.
Olha que louco, velho. Traje da hora, pô. Parece o traje dos Lannisters, do Game of Thrones. Só que, né, no caso aqui é verde. Ah, que da hora, velho. Ó, tem um baú ali. Que isso, dá pra... É, provavelmente vai ser alguma fenda, né? Que vai levar a gente ali. Ah, não, é aqui, ó. Mas eu acho que mesmo assim... Destroy the wisps within its roots. Tá. Bom, galera, é o seguinte. Vamos encerrar esse episódio por aqui. Caramba, muita coisa a gente fez. Muita coisa. Vamos só relembrar aqui, ó. No mapa. Tá com pouquíssima missão secundária pra fazer. Uma. A gente eliminou todas as missões. A gente pode ver isso aqui depois de fazer. Por quê? Porque é tudo pertinho do outro aqui, ó. Faz tudo aqui e vaza pra pesadelo. Acho que em 1 hora a gente consegue fazer isso aqui. Aí a gente já continua as missões no próximo episódio. A gente tá num level bom também. E apesar de ter uma área pra revelar do mapa aqui, né? Enfim. No próximo episódio a gente continua. Um grande abraço, tudo de bom sempre. 66% da conclusão do mundo, hein? Falou, falou, falou.